హాయ్ బాయ్ అంత ఈజీగా వెళ్ళకపోవడం అవన్నీ జరిగిందనమాట. హాయ్ చెప్పండి రా. యూట్యూబ్లో వేస్తాం మిమ్మల్ని హాయ్ చెప్పు. హాయ్ బాయ్. వే టు కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ టైం నా ఛానల్. ఫస్ట్ వీడియో కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ తోటే స్టార్ట్ చేసిన. కాకపోతే అప్పుడేమో పైకి అంత ఈజీగా వెళ్ళకపోవడం అవన్నీ జరిగిందనమాట. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మనకు ఆ ఛాన్స్ అయితే వచ్చేసింది. లెట్స్ గో. మనం డ్యామ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. ఇప్పుడు మనము డ్యామ్ పైకి ఎక్కుతున్నాం. ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మాత్రం కింద ఎక్కడో కార్ పార్క్ చేసి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. కానీ ఈసారి మాత్రం డ్యామ్ మీదకైతే వెళ్తున్నాను. సో ఎక్సైటింగ్. Reached to the dam on top. Oh my god, OMG. వాటర్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. అప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు అయితే వాటర్ చాలా పైకి ఉండే. ఇప్పుడు మాత్రం వాటర్ అయితే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ సో ఏదో పడుతున్నాయి. అందుకోసమే ఇలా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. డ్యామ్ చుట్టూరా ఒక రౌండ్ వేసేసి దెన్ లీవ్ ఫర్ ది డే. ఎర్రక వెళ్ళి మంచిగా అక్కడ కూర్చొని హాయిగా సూపర్ ఉంటుంది. అంటే ఆదం ఉంది రైడింగ్ మాత్రం. ఫస్ట్ టైం నేను డ్యామ్ మీద రైడ్ చేస్తున్నా. నిజంగా సూపర్ అంటే సూపర్ అండి. సంథింగ్ ఏదో పురుగు లాంటివి సంథింగ్ ఏదో అయితే పడుతున్నాయి. అది ఏంటి అనేది క్లియర్గా అర్థం కావట్లేదు. కానీ చాలా అంటే చాలా డ్యామ్ చుట్టూరా రైడ్. Wow, good.
చూడండి ఎంత బాగుందో కదా. సో ఎవరైనా వీకెండ్ అయితే వచ్చి మంచిగా కొంచెం సేపు టైం స్పెండ్ చేయాలంటే మాత్రం ఐదర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి 9 వరకు అయినా స్పెండ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఈవినింగ్ 3కి అలా స్టార్ట్ అవ్వండి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 4-4:30 అవుతుంది. అప్పటి నుంచి మంచిగా ఈవినింగ్ ఒక 2 అవర్స్ మాత్రం మంచి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మంచి వీకెండ్ ప్లేస్ మాత్రం నేను డెఫినెట్గా సజెస్ట్ చేస్తాను అందరికీ. సో రండి, మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే, అక్కడ డ్యామ్ కిందకి కూడా దిగొచ్చు, వాటర్ దగ్గరికి మంచిగా. చాలామంది కూడా చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ చూడండి ఆ ఎల్లో కలర్ వాళ్ళంతా అక్కడ కూర్చొని మంచిగా వాటర్లో కాళ్ళు పెట్టుకొని అంతా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఏంటంటే ఈవినింగ్ టైంలో ఇది సమ్మర్ కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా అయితే తీసుకొని అయితే రండి, లేకపోతే మాత్రం మళ్ళీ ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మాత్రం ఏవి దొరకవు. సో మీరు వచ్చేటప్పుడు మెయిన్ రోడ్ నుంచి అంటే కరీంనగర్ హైవే నుంచి వచ్చిన టర్న్ అవుతారు కదా, అక్కడి నుంచే మీరు ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయినా, వాటర్ బాటిల్స్ అయినా, కూల్ డ్రింక్స్ అయినా తీసుకొని రండి. ఓకే, వచ్చి మంచి టైం అయితే స్పెండ్ చేయండి. ఓకే, హ్యావ్ ఫన్. బై గైస్, సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో.